James Stoffo ha trabajado en el campo de la radiofrecuencia a lo largo de toda su carrera, comenzando en el servicio submarino naval, escribió el manual de coordinación de RF de los Juegos Olímpicos y fundó el sistema inalámbrico profesional. Denle la bienvenida a James Stoffo. Mexico, the next 3 to 5 years, is going to present greater challenges to the wireless operator than in any 5-year period in the history of man-made radio. And now we have auctions in the US now, 600 megahertz, and the introduction of white space devices, which we'll talk about later, that will also be here in Mexico within the next 3 years. For all of time, since the invention of wireless microphones and intercoms, we shared radio spectrum with television broadcasts. The government's made $20 billion selling off 700 megahertz and another $20 billion selling off 600 megahertz. When I first got into the wireless audio industry, there was no value. The air was free. There was nobody owned the airwaves. Now governments have found out that airwaves, radio spectrum, has a value. It's very valuable. And so they will begin to sell it off. And the responsibility to continue the production work is on us as technicians. If a company spends $10 billion on radio spectrum, the shareholders of the stock will demand that they see a return on that investment. And so whenever that happens here in Mexico, of course, it will be illegal to operate above the frequency that was purchased. All of the television that was above 700 meg migrates down into the lower UHF spectrum and leaves less radio band for us to operate in. And so that's why if you look, the Axient Digital, it looks a lot like a ULXD. It's easy. Once you know how to program one piece of equipment, you want to try to switch to equipment that's at least similar. The most important thing for wireless success is signal-to-noise ratio. When you have a good signal-to-noise ratio in your monitors, on your microphones, on your communication systems, you will get the best range and the best audio quality. The Axient Digital is the closest to magic that you can get. La idea del Axient Digital está basada en estos 4 puntos que vamos a estar viendo recurrentemente, ¿no? Radiofrecuencia de alto rendimiento, calidad de audio, comando y control, hardware y escalabilidad, ¿no? La banda de trabajo, la G55, de 470 a 636 MHz, lo cual es muy valioso, es una banda bastante amplia. Shure, obviamente, como una empresa de tecnología líder en su campo, pues está desarrollando productos precisamente para responder a las nuevas necesidades. Y por supuesto el Axient Digital es justo la respuesta de Shure a esos cambios, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ahora estoy transmitiendo desde la calle de Londres. Esto nos puede dar más o menos una idea de las aplicaciones que se pueden hacer con este sistema Axient. Y eso pues gracias al nuevo esquema digital de transmisión y recepción, lo cual lo hace sumamente robusto. Ya estamos llegando, estamos atravesando la calle de Viena. Estamos entrando, estamos justo aquí enfrente de la taquilla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir prendiendo uno a uno de los instrumentos. Vamos a ver en dónde están trabajando. Muy bien, muchas gracias.